చేంజ్ అయితే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఓకే, సపోజ్ సెంటర్ h comma k hyperbola is x minus h whole square by a square minus y minus k whole square by b square equal to 1. అంటే సెంటర్ చేంజ్ అవుద్ది అంటే ఇక్కడ వస్తుంది హైపర్బోలా. ఓకేనా, అలాగే కాన్జుగేట్ హైపర్బోలా x minus h whole square by a square minus y minus k whole square by b square equal to -1. that means ఇలా వస్తుంది హైపర్బోలా. ఓకేనా, హియర్ సెంటర్ h comma k, సెంటర్ h comma k, vertices a comma 0 generally plus or minus a plus h comma k, foci plus or minus ae plus h comma k. here ఇదేంటి కాన్జుగేట్ హైపర్బోలా, ఏంటిది కాన్జుగేట్ హైపర్బోలా, కాన్జుగేట్ హైపర్బోలా. సెంటర్ సేమ్, సెంటర్ సేమ్, వెర్టిసెస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0 కామా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బి కదా, హెచ్ కామా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బి ప్లస్ కే, హెచ్ కామా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బి ప్లస్ కే. నెక్స్ట్ సెంటర్ ఓకే, ఫోకస్ ఫోకై ఆర్ ఫోకస్ హెచ్ కామా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బిఈ ప్లస్ కే. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్రిసెస్ x equal to plus or minus a by e plus h. here directrices y equal to plus or minus b by e plus k, b by e plus k. next transverse axis, transverse axis, transverse axis అంటే x axis కదా, అంటే y equal to k, y equal to k. length, transverse axis length అది కామన్ 2a. here transverse axis, transverse axis y axis x equal to h, length 2b, length 2b. here also conjugate axis x equal to h, length 2b. here conjugate axis y equal to k, length 2a. end points of lattice rectum, end points of lattice rectum plus or minus ae plus h plus or minus b square by a plus k. length of lattice rectum, length of lattice rectum 2b square by a. here end points of lattice rectum, end points of lattice rectum plus or minus ae plus h కదా, ఇక్కడ plus or minus b square by a square by b plus or minus a square by b plus h plus or minus be plus k. length of lattice rectum 2a square by b. next conjugate next rectangular hyperbola, rectangular hyperbola. ఇక్కడ rectangular hyperbola ఏంటి, x square minus y square equal to a square. ఇక్కడ rectangular hyperbola y square minus x square equal to a square. okay, next auxiliary circle, auxiliary circle x square plus y square equal to a square. ఇక్కడ auxiliary circle x square plus y square equal to b square, auxiliary circle.
ఓకే, సిమిలర్లీ అక్కడ డైరెక్టర్ సర్కిల్ ఉంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఐ థింక్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఇక్కడ డైరెక్టర్ సర్కిల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. డైరెక్టర్ సర్కిల్ ద లోకస్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ టాంజెంట్స్. డైరెక్టర్ సర్కిల్ అక్కడ ద లోకస్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ టాంజెంట్స్. డైరెక్టర్ సర్కిల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఇక్కడ డైరెక్టర్ సర్కిల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. బట్ కాంజుగేట్ హైపర్బోలాలో డైరెక్టర్ సర్కిల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. అక్కడ పర్పెండిక్యులర్ టాంజెంట్స్ పర్పెండిక్యులర్ టాంజెంట్స్ లోకస్ డైరెక్టర్ సర్కిల్. అక్కడ ఏంటి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. ఓకేనా, బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. ఓకే, అది ఏంటి ఇది ప్రాసెస్? హెచ్ కామా కే సెంటర్ ఇచ్చినప్పుడు, సెంటర్ హెచ్ కామా కే ఇచ్చినప్పుడు. ఓకేనా, డైరెక్ట్రిక్స్, ఫోకస్, ఎండ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ లాటిస్ రెక్టమ్. ఎనీహౌ యాక్సిల్ సర్కిల్, రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా. ఇక్కడ కూడా ఈ ఈక్వల్ రూట్ 2నే, ఈ రూట్ 2నే, ఇక్కడ కూడా ఈ రూట్ 2నే. కాకపోతే ఈక్వేషన్ చేంజ్ అవుద్ది, ఏ ఈక్వల్ బి, దేర్ఫోర్ ఈక్వల్ రూట్ 2 కామన్. బట్ ఇక్కడ ఏమో ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ ఏ స్క్వేర్, అక్కడేమో వై స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్. ఓకేనా, వై స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్. ఇక్కడేమో ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్. దట్ ఈస్ కాంజుగేట్ హైపర్బోలాలో అలా వస్తుంది అనమాట. కాంజుగేట్ హైపర్బోలా, జనరల్ హైపర్బోలా, ఎక్సెంట్రిసిటీస్ E1 అనుకోండి, అక్కడ ఒక రిలేషన్ ఉంది. ఓకే, ఇఫ్ E అండ్ E1 ఆర్ eccentricities of hyperbola and conjugate hyperbola and conjugate hyperbola, then prove that 1 by E square plus 1 by E1 square equal to 1. 1 by E square plus 1 by E1 square equal to 1. ఏంటి E1? హైపర్బోలా and conjugate hyperbola eccentricities respectively, then 1 by E square plus 1 by E1 square equal to 1. Eccentricity of hyperbola E equal formula root of a square plus b square by a square. Eccentricity of conjugate hyperbola E1 equal to root of a square plus b square by b square, because a b interchange అవుతాయి కదా. ఓకే, now 1 by E square plus 1 by E1 square equal to a square by a square plus b square plus b square by a square plus b square. Reciprocal and squaring. That is a square plus b square by a square plus b square, that is 1. Therefore 1 by E square plus 1 by E1 square equal to 1 for hyperbola and rectangular hyperbola eccentricities E and E1. అది మనకి ఎగ్జాంపుల్ సమ్స్లో కూడా ఉంది. 170లో సెకండ్ వన్, పేజ్ నెంబర్ 170 సెకండ్ వన్. ఓకేనా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సమ్, 2 మార్క్స్. అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫార్ములా 1 by E square plus 1 by E1 square equal to 1. అంటే ఆబ్జెక్టివ్ ఎలా ఇస్తాడంటే ఎక్సెంట్రిసిటీ ఆఫ్ హైపర్బోలా ఇచ్చేస్తాడు. దెన్ ప్రూవ్ దట్ ఎక్సెంట్రిసిటీ ఆఫ్
ఎక్సెంట్రిసిటీ ఆఫ్ దాన్ని ప్రూవ్ చేయమంటాడు. ఏంది కాంజుగేట్ హైపర్బోలా అది ప్రూవ్ చేయమంటాడు. ఎక్సెంట్రిసిటీ ఆఫ్ కాంజుగేట్ హైపర్బోలా ప్రూవ్ చేయమంటాడు. ఓకే, అప్పుడు 1/e² ప్లస్ 1/e1² ఈక్వల్ టు 1. 1/e² ప్లస్ 1/e1² ఈక్వల్ టు 1 అలా ప్రూవ్ చేస్తాం. ఓకే, అదే మోడల్ ఎక్సర్సైజ్. ఇఫ్ eccentricity of hyperbola is number 174, seventh one. 174, seventh one. If eccentricity of hyperbola is 5/4, then find eccentricity of conjugate hyperbola. Eccentricity of hyperbola 5/4. Then find eccentricity of conjugate hyperbola. Eccentricity of hyperbola E equal to 5/4. Let E1 is eccentricity of conjugate hyperbola. That implies 1/e² plus 1/e1² equal to 1. మన ఫార్ములా తెలిసి ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేసాం. 1/e² plus 1/e1² equal to 1. Whereas E is eccentricity of hyperbola, E1 is eccentricity of conjugate hyperbola. 1/e² means 1/25/16. 1/e1² equal to 1. 1/e1² equal to 1 minus 16/25. That is 25 minus 16, 9/25. E1² equal to 25/9. E1 equal to 5/3. E1 equal to 5/3. Here E equal to 5/4. మన known form ఏంటి 1/e² plus 1/e1² equal to 1, whereas E is eccentricity of hyperbola, E1 is eccentricity of conjugate hyperbola. That is 1/e² plus 1/e1² equal to 1. అలా అప్లై చేస్తే మనకి 1/25/16 రెసిప్రోకల్ అవుతుంది. 16/25. 1 minus 16/25, 9/25. E1² equal రెసిప్రోకల్ అవుతుంది. 9/25 అవుతుంది, 25/9. Then eccentricity of conjugate hyperbola is root of 25/9, that is 5/3. Very important ఈ మోడల్ 2 marks. ఏంటి దేని బేస్ చేసుకొని 1/e² plus 1/e1² equal to 1. 1/e² plus 1/e1² equal to 1. Whereas E is eccentricity of hyperbola, E1 is eccentricity of conjugate hyperbola. Normal. Equation of tangent and normal. Equations of tangent and normal. Okay na? Equations of tangent and normal. Given hyperbola x² by a² minus y² by b² equal to 1. Clearly tangent at px1 y1, tangent is, we know that s1 equal to 0. S1 equal to 0 because dy by dx equal to 0, slope m. Okay, point px1 y1, then y minus y1 equal to m into x minus x1, we get s1 equal to 0, that is xx1 by a² minus yy1 by b² equal to 1.
equation of the tangent at p x1 y1. అది జనరల్ పాయింట్ ఇచ్చినప్పుడు అలా కాకుండా ఎట్ పి ఆఫ్ థీటా దట్ మీన్స్ పారామెట్రిక్ ఫార్మ్ ఏ సీకెంట్ థీటా బి టాన్ థీటా దట్ ఈస్ పి ఆఫ్ థీటా టాంజెంట్ ఈస్ x1 x into a secant theta by a square minus y1 y into b tan theta by b square equal to 1. That is x by a secant minus y by b tan theta equal to 1. Where it is at p of theta equation of tangent is x by a secant theta minus y by b tan theta equal to 1. Next, at p x1 y1 normal, equation of normal is a square x by x1 plus b square y by y1 equal to a square plus b square. ఇది ఎలా వస్తుంది? సేమ్ అక్కడ ఎలిప్స్లో లాగా స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, dy by dx స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ నార్మల్ స్లోప్ -1/m x1 y1 పాయింట్. Therefore equation of the normal is y minus y1 equal to -1/m into x minus x1. ఓకే, క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే మనకి a square x by x1 ప్లస్ b square y by y1 ఈక్వల్ టు a square ప్లస్ b square. అది p ఆఫ్ x1 y1. ఒకవేళ p ఆఫ్ థీటా పారామెట్రిక్ ఫామ్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే a secant theta సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ normal at p of theta is a square x by x1. x1 means a secant theta, that is ax by secant theta plus by by tan theta equal to a square plus b square. a square plus b square. That is equation of the normal at p of theta. p of theta means a secant theta b tan theta, which is parametric form. That is equation of the normal. Okay, next asymptotes. Asymptotes means y equal to f of x be given curve, then y equal to mx plus c be asymptote to curve, to f of x if f of x minus mx plus c tends to 0 as x tends to infinity. f of x y equal to mx plus c line, f of x curve, then f of x minus mx plus c is tends to 0 as x tends to infinity or okay or minus infinity, or x tends to infinity or minus infinity. Okay, then non-vertical line y equal to mx plus c is asymptote. Y equal to mx plus c is asymptote of curve. That means curve minus line tends to 0 as x tends to infinity. Then y equal to mx plus c is said to be asymptote of the curve f of x. That means modulus f of x minus mx plus c tends to 0. f of x minus mx plus c tends to 0. Okay, as x tends to infinity or minus infinity, then non-vertical line
y equal to mx plus c is said to be asymptote of the curve f of x. That is asymptote. Okay na? Asymptote, ఈ asymptote curves, asymptotes హైపర్బోలాకి ఎలా ఉంటుందంటే, asymptotes for hyperbola x square by a square minus is x square by a square minus y square by b square equal to 0. That is x by a plus or minus y by b equal to 0. There are two asymptotes for hyperbola. There are two asymptotes. I mean hyperbola. ఇలా asymptotes, tangents at infinite points, that are asymptotes. Tangents at infinite points, that asymptotes are ఒక లైన్ x by a plus y by b, ఇంకో లైన్ x by a minus y by b for hyperbola. హైపర్బోలా h తీసుకుంటే హైపర్బోలా h కాంజుగేట్ హైపర్బోలా c తీసుకుంటే that implies h plus c equal to 2 into asymptotes. h plus c equal to 2 into asymptotes. Okay, ఎలా h plus c, h plus c means x square by a square minus y square by b square minus 1 plus x square by a square minus y square by b square plus 1 equal to 1 cancel 2 into x square by a square minus y square by b square, that is 2 into asymptotes, that is 2a. 2 into asymptotes, that is 2a. Hyperbola plus conjugate hyperbola equal to 2 into asymptotes. Asymptotes are tangents at infinite points to the hyperbola. Or definition prakaram, y equal to mx plus b any asymptote to f of x, then f of x minus mx plus c tends to 0 as x tends to infinity or minus infinity. Okay, therefore tangents at infinite position is called asymptotes. There are two asymptotes for hyperbola. X square by a square minus y square by b square equal to 1 is x square by a square minus y square by b square equal to 0. That is x by a plus or minus y by b equal to 0. x by a plus or minus y by b equal to 0. That is asymptotes of hyperbola. ఒకవేళ హైపర్బోలాని h అనుకోండి, కాంజుగేట్ హైపర్బోలాని c అనుకుంటే h plus c, hyperbola plus conjugate hyperbola equal 2 into asymptotes. 2 into asymptotes, x square by a square minus y square by b square equal to 0. Okay, that is asymptotes of hyperbola. Infinite position లో tangents ని ఏమంటాం, asymptotes అంటాం. Okay, next is number 170. Problem 1, find the center, eccentricity, foci, directrix. Eccentricity, foci, directrices, and length of lattice rectum, of the hyperbola length of lattice rectum, directrices, foci and hyperbola. 4x square minus 9y square, 4x square minus 9y square minus 8x minus 32 equal to 0. 4x square minus 9y square minus 8x minus 32 equal to 0. Find the center, eccentricity, foci, directrices and the length of lattice rectum of hyperbola. 4x square minus 9y square minus 8x minus
32. Okay. Given hyperbola s equal to 4x square minus 9y square minus 8x minus 32. x terms ఒక దగ్గర రండి. 4 into x square minus 2x minus 9y square equal to 32. x terms ఒక దగ్గర, y terms ఒక దగ్గర, కాన్స్టెంట్ ఒక దగ్గర. 4 into x square minus 2x ఒక దగ్గర, 9y square ఒక దగ్గర. 4 into a square ఉంది, 2ab ఉంది, minus 2ab plus b square minus b square చేసేయండి. This part 4 into x minus 1 whole square, 4 into minus 1 minus 4. That implies 4 into x minus 1 whole square minus 9y square equal 32 plus 4, 36. X minus 1 whole square by 36 by 4, 9 minus y square by 4 equal to 1. X minus 1 whole square by 9, y square by 4 equal to 1. That is equation of the hyperbola. ఏం లేదు, x terms ఒక దగ్గర చేసాం. 4x square minus 8x ఒక దగ్గర, 4 కామన్ అవుట్, 9y square ఒక దగ్గర కాన్స్టెంట్. x square minus 2x, x square 2 into 1 into x, 2ab ఓకే. బట్ ఏం లేదు మనకి, b square లేదు, ప్లస్ b square minus b square. Now this part a minus b whole square, 1 into 4, 4, 9y square, minus 4 right side plus 4, 32 plus 4, 36 by 36 చేస్తాం. That is x minus 1 whole square by 9 minus y square by 4 equal to 1. That is a square equal to 9, b square equal to 4. అంటే హైపర్బోలా, జనరల్ హైపర్బోలా. ఓకేనా? Now center h comma k equal to 1 comma 0. h comma k equal to 1 comma 0. Next, eccentricity E equal to root of a square plus b square by a square, root of 9 plus 4 by 9, root 13 by root 9 means 3, root 13 by root 9 means 3. Eccentricity. Next, foci. Formula s equal to ae plus h comma k, s dash equal to s dash minus ae plus h comma k. ae, a means 3, e means root 13 by 3 plus h1 k0 minus 3 into root 13 by 3 h1 k0. s 3 cancel, root 13 plus 1 minus root 13 plus 1 comma 0. That is s and s dash, foci. Okay. Next, directrices. Directrices x equal to plus or minus a by e plus h. That is x equal to plus or minus a means 3 by e, root 13 by 3 plus h 1. That is x equal to plus or minus 9 by root 13 plus 1 plus 1 plus ఒకసారి minus ఒకసారి. Okay. Next, length of lattice rectum. Length of lattice rectum is 2b square by a, 2b square by a, 2 into b square 4 by a 3, that is 8 by 3. That is 8 by 3. Length of lattice rectum equal to 8 by 3. అన్ని ఫార్ములా వస్తాయి. ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా కన్వర్ట్ చేస్తాం. x minus h whole square, x minus h whole square by a square plus y minus y minus k whole square by b square equal to 1. Whereas a square equal to 9, b square equal to 4. Length of lattice rectum 2b square by a,
center h comma k 1 comma 0, eccentricity root of a square plus b square by a square, apply as the root of 9 plus 4 by 9, root 13 by 3, foci s ae plus h comma k, s dash minus ae plus h comma k, s dash వచ్చేస్తాయి. డైరెక్ట్రిక్స్ x equal plus or minus ae, a by e plus h, plus or minus a by e plus h means 1, k means 0. That is problem. Okay. అదే మోడల్ ఎక్సర్సైజ్లో కూడా ఉన్నాయి, చాలా ఈజీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కాంజుగేట్ హైపర్బోలా దెన్ ఇట్ బికమ్స్ రివర్స్. Then they become reverse. Next, if the line Lx plus my plus n equal to 0 is a tangent to the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1, then show that a square l square minus b square m square equal to n square. A square l square minus b square m square equal to n square. Okay. Proof: given tangent, given line Lx plus my plus n equal to 0. Equation of tangent at p of theta, that is p a secant theta comma b tan theta to the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1 is x square by a square minus y square by b square equal to 1 is equation of tangent x by a secant theta plus y by b tan theta equal to 0, equal to 1. That is equation number 2. These two are tangents. Same line. These two are same line. Tangent. Okay. These two are same lines. Tangent. 1 and 2 are same. That means x coefficient by x coefficient. Okay, L by secant theta by A, M by tan theta by B, minus N by 1. Okay, that implies LA by secant theta equal to MB by tan theta equal to minus n by 1. MB by tan theta equal to minus n by 1. That implies secant theta equal to minus LA by n. Tan theta equal to minus MB by n. Minus MB by n. Now, we know that secant square theta minus tan square theta equal to 1. That implies secant square L square A square by n square minus m square b square by n square equal to 1. That implies a square L square minus b square m square by n square equal to 1. That implies a square L square minus b square m square equal to n square. That is condition for tangent. Lx plus my plus n equal to 0 be a tangent to x square by a square minus y square by b square equal to 1. Then show that a square L square minus b square m square equal to n square. Given line Lx plus my plus n equal to 0. Okay. Equation of tangent at p of theta is formula x by a secant theta plus y by b tan theta equal to 1. These two are tangent same line. X coefficient by x coefficient, y coefficient by y coefficient, constant by constant. That is secant theta equal to minus LA by n
tan theta equal to minus mb by m. We know that formula, secant square theta minus tan square theta equal to 1. Secant square theta minus tan square theta equal to 1. That is a square L square minus b square m square by n square. A square L square minus b square m square equal to n square. That is condition for tangent. On to the second one. If the line Lx plus my equal to 1, very very important problem, is a normal equation to the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1, then show that a square by L square minus b square by m square equal to a square plus b square whole square. A square by L square minus b square by m square equal to a square by b square, a square plus b square whole square. A square plus b square whole square. Given line Lx plus my equal to 1. Given ellipse, hyperbola, x square by a square minus y square by b square equal to 1. At p of theta, normal equation is formula. Okay, p of theta, ax by secant theta plus by by tan theta equal to a square plus b square. That is equation number 2. This is 1. Ax by secant theta plus by by tan theta equal to a square plus b square. That means normal at any point P. This is tangent. This is normal. Equation of the normal is ax by secant theta plus by by tan theta equal to a square plus b square at P of theta. That implies 1 and 2 are, equations 1 and 2 are same. 1 and 2 are same. Equations 1 and 2 same కాబట్టి comparing x coefficient by x coefficient. That means a by secant theta by L, b by tan theta by m, a square plus b square by 1. That implies a by secant theta by L, a by L secant theta, b by m tan theta equal to a square plus b square. That implies secant theta equal to a by L into a square plus b square. Similarly, tan theta equal to cross multiplication, m into a square plus b square by b, m into a square plus b square by b. Now we know that secant square theta minus tan square theta equal to 1. That implies a square by L square, a square plus b square whole square minus m square, m by b, L by a by L secant, b, a by L secant, b by m tan a square secant square. Secant theta is a by L and tan theta is b by m. Tan theta equal to, here tan theta equal to b by m. Okay, tan theta equal to cross multiplication amma. Here secant theta equal to a by L into tan theta equal to b by m into a square plus b square, b by m into a square plus b square. Here a by L into a square plus b square. Now secant square theta minus tan square theta equal to 1.
that is a square by l square, a square plus b square whole square, b square by m square, a square plus b square whole square equal to 1. That implies a square by l square minus b square by m square equal to a square plus b square whole square. That is equation of tangent conditional, tangency conditional. Okay, y lx plus my plus y equal to 1 is normal conditional, not tangent. Normal conditional. Okay na? Comparing to these two equations, a by l secant theta, b by m tan theta equal to a square plus b square, secant theta equal to a by l s square plus b square, tan theta equal to b by m a square plus b square. Okay, that implies we know that secant square theta minus tan square theta equal to 1, a square by l square, a square plus b square whole square minus b square by m square, a square plus b square whole square equal to 1. That is required condition for tangent normal. This is number 172, problem 5. Prove that the points of intersection of perpendicular tangents to the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1 lies on a circle x square plus y square equal to a square minus b square. X square plus y square equal to a square minus b square. Locus of points of intersection of perpendicular tangents. Already discussed about on the circle, discussed about this topic in hyperbola, in ellipse. Ellipse lo already discussed chesam. Direct circle. Locus of points of intersection of perpendicular tangents. Ellipse lo formula into x square plus y square equal to a square plus b square. ఇక్కడ proof into x square plus y square equal to a square minus b square. Okay, అక్కడేమో a square plus b square equal to x square plus y square equal to a square plus b square. ఇక్కడ x square plus y square equal to a square minus b square. That means perpendicular tangents, locus of perpendicular tangents. Suppose hyperbola, ఇక్కడ నుంచి 2 tangents డ్రా చేస్తాం కదా, వీటి పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఇలా పాయింట్స్ వస్తాయి, ఇటు కూడా వస్తాయి కదా, ఇటు ఒక పాయింట్ తీసుకుంటే ఇలా పాయింట్స్ వస్తుంటాయి కదా. ఓకే, అది సర్కిల్. ఆ సర్కిల్ డైరెక్ట్ సర్కిల్ అంటాం. ఆ సర్కిల్ని డైరెక్ట్ సర్కిల్ అంటాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివెన్ hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1. Given hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1. Next, the equation of any tangent, to the hyperbola is y equal to mx plus or minus root of, అక్కడేంటి a square m square plus b square, ఇక్కడేంటి c equal to root of a square m square minus b square. ఓకే, టాంజెంట్ కండిషన్ c square equal to a square m square minus b square. అక్కడ ఎలిప్స్ లో c square equal to a square m square plus b square. నెక్స్ట్ పారాబోలా c equal to a by m. నెక్స్ట్ సర్కిల్స్ r equal to d, that means radius equal to perpendicular distance from center to line. Okay, now here onwards equation of tangent is y equal to mx plus or minus root of
a square m square minus b square. Okay na? It is passing through px1 y1. It is passing through px1 y1. That implies y1 equal to mx1 plus or minus root of a square m square minus b square. The left side పంపించండి. y1 minus mx1 equal plus or minus a square m square minus b square. Squaring on both sides. y1 minus mx1 whole square equal to root of a square m square minus b square whole square. Squaring y1 square plus m square x1 square minus 2x1 y1 m equal to a square m square minus b square. Okay na? Now m square lo quadratic equation. That means m square common out. x1 square minus a square. m 2x1 y1 m constant y1 square plus b square. Constant y1 square plus b square. This is quadratic equation in terms of m's. ax square plus bx plus c model. Now there are two roots m1 and m2. That implies sum of the roots m1 plus m2 equal to minus b by a. Product of the roots m1 into m2 equal to c by a. Very very important formula for objective. JEE means objective. Very very important. m1 plus m2 and m1 minus m1 into m2. ఇక్కడ మైనస్లు వస్తాయి, అక్కడ ఎలిప్స్లో ప్లస్లు వస్తాయి. ఓకే. నౌ perpendicular tangents. Perpendicular tangents means m1 m2 equal to minus 1. Perpendicular tangents means m1 into m2 equal to minus 1. That is y1 square plus b square by x1 square minus a square equal to minus 1. That implies y1 square plus b square equal to minus x1 square plus a square. That is x1 square plus y1 square equal to a square minus b square. That implies locus and x square plus y square equal to a square minus b square. That is director circle. Director circle. The locus of points of intersection of perpendicular tangents is called director circle. y1 square x1 square plus y1 square equal to a square minus b square. Locus is x square plus y square equal to a square minus b square. ఎలా వచ్చింది? perpendicular tangents means product of the slopes equal to minus 1. దీని slope m1, దీని slope m2. m1 into m2 equal to minus 1. m1 into m2 c by a. y1 square plus b square by x1 square minus a square equal to minus 1. Cross multiplication. y1 square plus b square by x1 square minus a square equal to minus 1. Cross multiply. x1 square plus y1 square equal to a square minus b square. Therefore locus is x square plus y square equal to a square minus b square, which is circle. That circle is called x square plus y square equal to a square minus b square is called a circle. Director circle. Director circle. X square plus y square equal to a square minus b square. That is director circle. Director circle. X square plus y square equal to a square minus b square.